Tēnā tātou katoa, nau mai, hoki mai ki tōku reo. Ko rai mōna taku ingoa. Ko rai kura taku ingoa. Welcome to another episode of TŌKU REO, where we've created a language learning show using Professor John Moorfield's Te Whanake resources. Put your hard hat on and get to work with our first section of grammar. Remember, we've got our native speakers back to help get some living essence into our spoken reo. Mean, reo mean, grammar's up. Take it away. Think about this. You're sitting at home, bored as, and your flatmate gets a phone call, then starts to get up and ready to leave the house. You're like, hey, where's he going? Man, I want to go somewhere too. Now you can actually ask him in te reo Māori. Kai te haere koe ki hea. You might recognise two of the words in this sentence. Haere, which means go, or in this case going, and the word hea, which means where. You've seen here before in the sentence, no hea koe. These should hopefully look familiar. They are all examples from yesterday. Let's take a look. Where are you going? Where is he or she going? Where am I going? If you remember from yesterday, and you would have seen in our examples, the personal pronouns koe, ia, and aho come directly after the verb, which in this case is haere. Kai te haere koe ki hea. Where are you going? Kai te haere au ki tauranga. I'm going to Tauranga. Kai te haere ia ki hea. Where is he going? Ki kirikiri roa, to Hamilton. Kai te haere ia ki hea. Where is she going? Kai te haere ia ki Taupo. She's going to Taupo. Kai te haere koe ki hea. Where are you going? Kai te haere au ki te toa. I'm going to the shop. Kai te haere ia ki hea. Where is she going? Ki te kēmihi, to the chemist. Remember that you can answer in the short or long form, and that unlike place names, nouns like kēmihi and toa need the word te, the, before it in a sentence. Now it's time to check out our mates at the supermarket. Let's go for a look. So, what's next on our list? We need some rice for the pudding. Hey, kei te haere koe ki hea? I'm off to get the rice. Kia ora, Rai. You here to help? Yeah, you can get the sugar. Looks like I'm getting the sugar. Kei te haere ia ki hea? Sugar was just over there. Here's the rice. Sure. Hey, we still got some more stuff on this list. Kei te haere koe ki hea? Kei te haere ki te kēmihi. I need to get some cough syrup. Oh, here he is now. Man, I had to go through 3 aisles before I realised that the sugar was right here all along. So what are you doing here anyway? I'm getting some food for the road trip. Oh, kei te haere koe ki hea? Ki kirikiri roa. The Haka regionals are on this weekend. Oh, man. All right, now we're going to get straight into our segment that lets you listen in on a conversation between our kaumātua. Yep, all in te reo Māori, you know it. For all you newbies to tōku reo, have a listen to this. You'll get to see and hear our kaumātua having a conversation. Your job is to pick out the familiar grammar that you've learnt yesterday. And just to refresh your memory, you're listening out for kai te haere koe ki hea. Kai te haere ia ki hea. With some possible answers using place names or nouns that we've already covered. Piece of cake, you know it. Here's the first round. Haere ana koe ki whea. Kei te haere au Kei ki te hea. haere koe ki whea. Ai. Ha kei te haere au ki taku mahi i te rānei. E kira, he mahi tā. Ha, he mahi Wai tā. mari ara wātu koe. E haere ana tō wahine, haere ana ia ki whia.
He haere nei ki tōna ke mahi, engari a te ahiahi nei, ka haere ia ki tērā taha ki te raki pai whenua, ki te kite ana hoa i reira. Ka pai, o tēnā. Let's see that again. But this time around, you'll see the screen flash up when one of our sentences are used by our kaumātua. Ready for round 2? You know it. Here we go. Haere ana koe ki whea. Kei te haere au Kei ki te hea. haere koe ki whea. Ai. Ha kei te haere au ki taku mahi, e te rānei. E kira, he mahi tā. Ha, he mahi Wai tā. mari ara wātu koe. Haere ana tō wahine, haere ana ia ki whea. He haere nei ki tōna ke mahi, engari a te ahiahi nei, ka haere ia ki tērā taha ki te raki pai whenua, ki te kite ana hoa i reira. Ka pai, o tēnā. Ka pai e hua mā. Raukura will be here after the break with a recap on yesterday's 10 kupu. But before you actually get that break, we've got our dialect segment. Which iwi is up this week, eh? Well, you're gonna have to keep watching. You know it. I think I go back to when I was born. I was brought up in the Māori language, in Ngāpuhi dialect. And what I learned is from the old people. And they spoke on marae, they speak on the marae, they speak in wharenui, and they speak tangihangas and all those kind of occasions. And my language is I learned from them. And so whatever expression, whatever dialect they use, I picked it up from them. And so there was no, some say that there is a reason why the H, the W was dropped, but I wouldn't have any idea about that. All I know is the fact that that they spoke their language without the W, and they always had used the word H, and from there the family, me and my family picked it up. So there was no other language than what I speak at this moment, and that is without the W and pronunciation, the H, yeah. Katipu kaora hi. Katipu kaora hi. To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu kaora hi. No mai hoki mai ki tōku reo. Have you been practicing at home? Hope so, because today we're going to recap the words we covered yesterday. And if you joined us yesterday, you'll find this sweet as. Remembering from previous episodes, you'll get to hear how the word is pronounced first, hear the English translation, and then you'll see its written form. Here we go then. Hope you're ready. Haere. To go or depart. Haere. Hohipera. Hospital. Hohipera. Kemihi. Chemist. Kemihi. Tihi. Cheese. Tihi. Miere. Honey. Miere. Te kaumā ono. 16. Te kaumā ono. Te kaumā whetū. 17. Te kaumā whetū. Te kaumā waru. 18. Te kaumā waru. Te kaumā iwa. 19.
tekau mā iwa. Rua tekau, 20. Rua tekau. You're getting the hang of these now, eh, whānau? Now you'll get the same kupu, but this time we'll show you some images relating to those kupu. And I want you to try and guess the word before I say it. Here we go, round 2. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Ke mihi, chemist. Ke mihi. Tihi, cheese. Tihi. Miere, honey. Miere. Tekau mā ono, 16. Tekau mā ono. Tekau mā whetū, 17. Tekau mā whetū. Tekau mā waru, 18. Tekau mā waru. Tekau mā iwa, 19. Tekau mā iwa. Rua tekau, 20. Rua tekau. Ka tipu, ka ora, hei! Well done, e huama. Keeping with the kupu hau, it's time we get to have a listen to our native speaker using the words we learnt yesterday in an actual conversation. It may seem a bit overwhelming when you actually hear the kōrero, but all you need to do is just listen out for any of our kupu hau that we just recapped. This is great training for the ear. Challenge that person next to you to see how many they can catch. He kōna te aroha ki te hunga kaumātua pautakaha. I te hae, i te nui puano te utonga makoto e ni rā, me te nohi noake o te pene hana hoatua na kia rātu. Tā rātu nohi tini au e noho haka ua koe. Kore ke tae rātu ngā kai pai nei tika nei mo te tinana te hoko, pene i te miere nei, te tihi nei, mahu kia nei rā kai. Nō reira, koe anō pia rātu, me pene te koro, tahi ka horo ke atu, tō rātu pānga e te mate. E kore no ngā kai e kai ngana rātu e titika. Ko au te kai tiki rongoa mo taku krani i mua, ia mau e noho tahi ana. Ka haerau ki te kemi ki te tiki ana rongoa e homa i nā noa tu te nua tūtō ngā rongoa ani. Hoatu ana i ngā utu ana i ngā rongoa, hoatu moni ana, te kaumaono, tāra, te kaumawhitu, te kaumawaru, te kaumaurua, te kautāra noa tu te hanoka ea, te hanoka riro mai te rongoa. Reira kora miharo ka rongoa, ngā kaumātua e nei rā, hori kau ke haere ana ki te rata. Koe tera, e nui rawa no tūtu, kia haere rāno, kia tino kaha rāno, te pānga e te mate, ka haere ki te hoipere, ta hanoka tiruhi e te rata. Pāpai te arono. Ka tipu, ka ora, hei! All right. So this is the time when you get to check and compare with us to see who picked out the most words and how many you actually heard. Each time a new word is used by a native speaker, you'll see it pop up on the screen. Let's have another look. He kōna te aroha ki te hunga kaumātua pautakaha. I te hae, i te nui puano te utonga makoto e ni rā, me te nohi noake o te pene hana hoatua na kia rātu. Tā rātu nohi tini au e noho haka ua koe. Kore ke tae rātu ngā kai pai nei tika nei mo te tinana te hoko, pene i te miere nei, te tihi nei, mahu kia nei rā kai. Nō reira, koe anō pia rātu, me pene te koro, tahi ka horo ke atu, tō rātu pānga e te mate. E kore no ngā kai e kai ngana rātu e titika. Ko au te kai tiki rongoa
mo taku krani I mua, ia mau noho tahi ana. Ka haere au ki te kemi ki te tiki ana ronga homa I nā noa tuteni o tūtu o ngā ronga ani. Ho atu ana I ngā utu ana I ngā ronga, ho atu moni ana, te kaumaono, tāra, te kaumawhitu, te kaumawaru, te kaumaurua, te kautāra noa atu te hanoka ea, te hanoka riro mai te rongoa. Nō reira kora miharo ka rongo au, ngā kaumātua e nei rā, horo kau ke haere ana ki te rata. Koe tera, nui rawa no tūtu, kia haere rāno, kia tino kaha rāno te pāngai te mate, ka haere ki te hoipere, tahe no ka tiruhi e te rata. Pāpai te ana. Ka tipu, ka ora, hī! Awesome job, e Huama. After the break, we've got some new and improved exercises to practice the grammar point we covered today. See you after the break. No time to skive off though. I'll leave you with our Te Taura Whiri segment. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupuhou, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hī! Okay, this first exercise is really going to test you, whānau, but it'll be worth it because at the end of it, you can say that you have constructed a pretty long Māori sentence all by yourself. So, what do you have to do? Easy peasy. You'll see a whole heap of Māori words scattered all over your screen, and your job is to make a sentence out of them based on the grammar you've learnt today. We'll give you a little longer than usual to come up with the answer because it's a bit harder than what you're used to. You want an example, sis? You got it. You know it. Kei, ki, koe, hia, haere, te. The right word order for this sentence would be kai, te, haere, koe, ki, hia. Ready to give it a go, sis? Let's do it. Kai te haere au ki te kēmihi. Kei te haere au ki taupō. Kai te haere koe ki te toa?
Kei te haere koe ki hea. Now for all of you who are good at maths, this one's for you. Is that you? That's me. I don't think so. You'll be asked to add some numbers and come up with an answer. But of course, because this is tōku reo, it'll all be in Māori. Check out this example. Tekau mā toru, 13, plus toru, 3 equals tekau mā ono, of course. Mean bro, easy as that, whānau, so give it a go. Tekau mā tahi, plus waru, equals tekau mā iwa. Iwa plus iwa equals tekau mā waru. Tekau plus whetū equals tekau mā whetū. This next exercise will help you retain some of those new words. It's a bit of a mystery game. You'll see an image on screen that relates to one of our kupu hou, but keep in mind that the image isn't the actual word itself. It's just a clue. Your job, whānau, choose the word it relates to. Haere hohi pera, ke mihi tihi, miere. Here you would say haere. Haere, hohi pera, ke mihi tihi, miere. Miere. Haere hohi pera, ke mihi tihi, miere. Ke mihi. Haere, hohi pera, ke mihi tihi, miere. Tihi. Awesome job, whānau. There were some new and fun exercises in that bunch, eh? You know it, sis. Yep. But you know exercises are my favourite part of the show, sis. Really? Well, it's everyone's part of the show. Hey, I know I'm greedy. Here's another favourite part, sis. Learning tips. Mean. Tēnā nō koutou. Good language learners are people who overcome the inhibition to speak. They are not overly concerned with making mistakes, but they do learn from their errors. Good language learners not only practice new language, but also seek out opportunities to use Māori. Good language learners identify problems they might be having learning new language and seek solutions to those problems. Good Māori language learners analyse the language and make inferences about it. They guess by using clues. They are aware of language as a means of conveying and receiving messages, and as a means of behaving in a culturally appropriate manner. Are you a good language learner? Kia kaha. Before we leave, remember to keep using our online stuff. You can download Wordless, practice with more exercises, and get into the podcast. Wicked, that's right. Part of the learning is done at home outside of the show. Don't be lazy, whānau. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo.